In Capital News tonight, members of Parliament want challenges facing small farmers addressed so as to increase productivity. "15 village and suburb chairpersons resign in protest against eviction from Serengeti National Park." And in sports, Yanga says it will use their home advantage in the CAF Confederation semi-final against Maruma Gallants of South Africa. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Some members of Parliament, while contributing to the Ministry of Agriculture's budget estimates for the 2023-2024 financial year, have commended the government for the building of a Better Tomorrow program, BBT, that aims to empower youths in agribusiness, but they said more efforts are needed in supporting small farmers to become more productive. BBT au block farming inahitaji a lot of mechanization. Sasa hivi ukimchukua kijana ule mchukua tu mtaani, umfundishe miezi minne, afu mpe kazi kubwa kama hii, I don't think kama tutafanikiwa. Wizara ya Kilimo tuweke fedha kwenye taasisi zetu za utafiti, tuwe na utafiti wa mbegu zetu za asili na tuwe na benki ya mbegu zetu za asili hapa Tanzania, ili kitokea janga lolote tutatumia mbegu zetu za asili. Baada ya Mwalimu Nyerere, ni serikali ya awamu ya 6 ndiyo imeamua kwenda kuwekeza kwenye maeneo ya msingi ya kilimo. Sasa tumefika wakulima milioni 3, na nitumie bunge lako tukufu, Mheshimiwa Spika, bunge lako tukufu kuambia wakulima, tarehe 1 mwezi huu TFRA ilitangaza wakulima kwenda kujisajili na kuupdate data zao. Nendeni mkajisajili, muendelee kutoa taarifa zenu sahihi. Mfumo utaendelea kuwa updated, na process ya kusajili wakulima ni ya miaka mpaka mwaka 2025. Tutakamilisha kumjua mkulima jina, GPS ya shamba lake, afya ya udongo wa eneo lake, na kujua mazao anayolima na kuwa na taarifa sahihi. Kwa muda mrefu tumehudumia wakulima tusiowatambua. Earlier in the question and answer session of the National Assembly, the Member of Parliament of Tarime Rural, Mwita Waitara, walked out of the House showing dissatisfaction to the response given to his question concerning the compensation payment to residents who have to move to pave way to Barrick North Mara mine. Mheshimiwa Waitara, uliza swali la. Sina swali Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna majibu hapa. Swali gani? Asante. Majibu ya uongo kabisa. Tunaendelea. Mheshimiwa, salama. Salama, natoka hivyo. Kulikoni Mheshimiwa? Some citizens as well as members of ACT Wazalendo Party have given their views on the Ministry of Agriculture's budget for the 2023-2024 financial year, with some expressing concern on the rising food prices. Kuanzia mwaka 2021, 22, 23 hali ya upatikanaji wa chakula na bei zake zilikuwa ni kubwa sana, ambazo Watanzania wa kawaida hawezi kuzimudu. Ili kuweza kubana matumizi, watu walilazimika kula mlo mmoja au miwili kwa sababu hawamudu bei ya chakula. Na utafiti tuliofanya kwa maeneo mengi, hali ya upatikanaji wa chakula na bei yake mwaka huu inaweza kawa kubwa kuliko ilivyokuwa mwaka jana kama hatua za haraka serikali haitachukua. Sisi bado tunaishauri serikali kuongeza bajeti ya uhifadhi wa chakula. Tatizo kubwa, serikali imeshindwa kusimamia ipasavyo bei na kudhibiti na kusaidia wakulima, sababu huwezi kudhibiti mfumuko wa bei bila kumsaidia mkulima wa chini kabisa. Mfano, serikali sema imetoa ruzuku kwa wakulima, lakini haikusimamia ipasavyo hiyo ruzuku ya mbolea. Mwisho wa siku mkulima analima, lakini tija ifanyeje? Haipatikani. Bajeti zinapotangazwa kwenye kila sekta na hasa kwenye sekta ya kilimo,
Alafu ukienda kule kwenye sekta ya kilimo unakuta ni tofauti na jinsi ambavyo wizara ilikuwa ikitoa tamko. Ukimsikia waziri anaeleza kuhusiana na wakulima, alafu ukakuta wakulima wenyewe ni tofauti. Akisimama waziri wa biashara, viwanda na biashara, akianza kuzungumza juu ya wafanyabiashara, namna ambavyo mwenendo wa biashara unavyokwenda ni tofauti kabisa na wewe mwananchi wa kawaida unachokutana nacho kule field, kule kama kwenye kukutana na wafanyabiashara. A few days after the government announced its position on communities near Serengeti National Park to vacate, about 15 village and suburb chairpersons from Nanyungu, Goronga and Kwihancha wards in Tarime District Mara region have stepped down in protest against the government's decision. Hatujabadilisha mipaka kama serikali na wala hatujaingiza alama mpya za mipaka tofauti na tangazo la serikali namba 235 la mwaka 1968. Tulichokifanya kikubwa ni kuendelea kuhakikisha kwamba tunaweka alama za kudumu zaidi kwa kutafsiri kile ambacho sheria yetu au tangazo la serikali linaelekeza. Tuheshimu sheria. Kwa tunaomba sana tuweze kutoa ushirikiano na kuheshimu maamuzi hayo ya serikali, na kama tulivyosema hakuna jambo jipya. Kitu ambacho serikali imekifanya, imezindua vigingi, kuwekwa vigingi tarehe 27 mwezi wa 3 2023 bila kushirikisha uongozi wa kijiji. Na wanatambua serikali kwamba serikali za mitaa zipo. Lija ya hapo wakawa wamechukua mashamba ya wananchi ambao wameanza kuishi pale hata kabla ya uhuru. Jieni wanaoitumia mwaka 1968 ilikuta wananchi wanaishi mahala hapo na makaburi yapo na kila kitu kipo hapo. Mwalimu Nyerere alipokuwa rais wa nchi hii aliwatoa watu mahame akawaleta kijijini, kwa maana watumie yale mahame kwa kilimo, lakini pia waishi kijijini. Kwa ridhaa yangu na serikali yangu ya kijiji kwa ujumla, tumejiuzuru kuachia ngazi. Tutegemea sana wataalamu wajuzi kwamba watatatua mgogoro ule. Kulingana na ofisi wanayoipitia, ofisi ya mkuu wa mkoa, walikucha pale wakapitia TANAPA, wakafanya mambo yao, ndo wakaja kwenye eneo. Kwa hivyo hatukufanikisha lolote. Nimeona wananchi ambao wanaoongoza wameathirika vibaya na wametendewa unyama mkali sana. Kwa hivyo mimi nimechukua maamuzi ya kujiuzuru kwa sababu hizo ambazo Prime Minister Kassim Majaliwa, when opening a meeting for small miners and the Federation of Miners Association FEMATA General Meeting in Mwanza region, said that the government will ensure it oversees contracts signed by the government as well as improve efficiency of the management systems and create a conducive environment for investment in the mining sector. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akisimamia uwekaji wa mikataba ya uchimbaji wa madini ya makampuni makubwa. Na tunayo maombi mengi makampuni makubwa yanahitaji kuchimba aina mbalimbali za madini. Muhimu ni kuimarisha uchimbaji. Na waheshimiwa wabunge wetu ndani ya bunge wamesisitiza serikali tusimamie mikataba ya madini na mikataba yote iwe na tija kwa taifa letu. Hilo nataka niwahakikishie waheshimiwa wabunge mlioko hapa na wadau wote mlioko hapa kwamba serikali yetu iko makini na iko kazini itasimamia mikataba na mikataba yenye tija kwa ajili yetu. Maendeleo ya sekta ya madini katika mkoa wetu yanajidhihirisha katika uwekezaji wa viwango mbalimbali unaoendelea katika mkoa wa Mwanza katika sekta ya madini. Zimekuwa zikijitokeza kodi hasa kwenye local government. Zinakuwa kwanza ziko juu kulingana na hata ile sheria mambo. Na zimekuwa zikitungwa bila kushirikisha wachimbaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili limekuwa ni kero sana. Residents from Kumbara village in Namtumbo district, Ruvuma region have expressed concern on the hippopotamus invasions from Luegu River that have caused destruction of crops on farmland. Huyu boko alikuja kwenye shamba letu tarehe 24 siku ya Jumatano. Tumekuja asubuhi hapa tumekuta uharibifu. Tulijaribu kutoa taarifa lakini walituambia tuandike barua. Sasa barua huwa inatuchelewesha mpaka tutapata madhara fulani, tunaweza tukaumizwa na wanyama hao. Sasa safari hii nao mwaka jana walikuja boko wakapita umumu na mwaka huu wamepita tena wamekula. Ndio maana tumeshukuru kwa kuwaona
Tunaomba serikali ituangalie. Walioliwa mashamba yao na boko ni wengi, panaweza pakatosha kuwa eka karibu 10. Wanakuja mashambani mpaka kwenye makazi ya watu. Mwananchi mashambani anashindwa kufanya kazi, na mwananchi huyo uhai wake unakuwa mdogo. Kwa mara kila mwaka pale inavyokuja kunyesha mvua, panavyofikia mwezi wa 4 tunapata usumbufu wa wanyama. Tunavyotoa taarifa utakuta waweza kufika mpaka baada ya siku 3 au 4. Shida inajitokeza kwamba wanachelewa kuja kwa sababu tu mwenyekiti wa kijiji husika aandike barua ya kuwajulisha. Sasa hicho kitendo cha kusubiri barua wakati huo kunasababishwa na madhara makubwa sana na bwana nyama poli, kwamba inapotokea taarifa ya uvamizi wa nyama waharibifu, basi mara moja watu waamini viongozi tunayesema tuko sahihi. Tuwetu kwa wananchi ni kwamba wawe watulivu. Hiyo taarifa ni tangu tarehe 28 mwezi wa 4. Okay. Taarifa ilikuwa tarehe 26 mwezi wa 4, akaenda askari tarehe 27 na 28 alikuwepo kule, na wale boko wameshaingia Mtoregu. The Regional Commissioner of Dar es Salaam, Amos Makala, has issued 1 week to Dar es Salaam Water and Sewage Company DAWASA to come up with a plan on installation of distribution infrastructure from water wells, and also directed the contractor Serengeti Company that are tasked with cleaning the wells to immediately go back to work after stopping the exercise. Kwa hiyo nimekuja kuwakumbusha mara ya pili, mkandarasi arudi site, huyu Serengeti arudi site aendelee na kazi, lakini ndani ya wiki moja, mnasikia mmeenda wako bungeni, ndani ya wiki moja nipate mpango wa kupokea maji ya visima hivi ambavyo vitakuwa vimeanza kusafishwa, miundombinu yake kama mlivyofanya katika visima 7 hivi vinavyosafishwa, nipate mpango kazi huo. Tumepokea maelekezo kutoka kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kama ambavyo ameelekeza, na tuahidi kwamba tutayatekeleza kama ambavyo yanatakiwa kufanywa. Sisi kama DAWASA tutakaa chini na kuandaa kile ambacho mheshimiwa anakihitaji na tutakiwasilisha kwake. Nimepokea maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ambao ametuelekeza hapa leo katika ziara yake Kigamboni ya kukagua visima. Tutayafanyia kazi kwa weledi mkubwa na kusimamia na kuhakikisha kandarasi anarudi site mara moja na huduma ya maji inaweza kuwafikia wananchi. The police force in the country has started to get training from Korea, being implementation of a cooperation agreement between the Korean International Cooperation Agency (KOICA) and the force. Linakuwa la kisasa, lakini linakuwa ni jeshi la maafisa wakaguzi na askari wenye weledi. Tumekuwa tukitafuta fursa mbalimbali za kuweza kusaidia kukuza vipaji, kukuza ujuzi na utaalamu katika utekelezaji wa majukumu yetu kupitia mafunzo mbalimbali. Then there are lots of cooperation between South Korea and Tanzania. As you know, the last year we have contributed to build the Tanzania bridge. It's very good one, look very nice, very good bridge. We contributed. Also we do many things like moving hospital, some other school infrastructure. But I think police is very important. The police is very important, social infrastructure. And that marks the end of the national news. We'll take a short break and return for international stories. Welcome back, and now international news. Bodies are still being recovered from 2 villages in the Eastern Democratic Republic of Congo, where floods killed more than 400 people last week in one of the deadliest disasters in the country. The flash floods swept away homes and buried the villages of Bushushu and Nyamukubi in South Kivu province, with thousands of people displaced by the floods caused after the banks of rivers burst on Thursday. The government declared Monday as a national day of mourning, whereby flags flew half-mast in memory of the victims.
21 more bodies have been exhumed from 9 graves at Shakahola Forest in Kilifi County in Kenya, where victims of the suspected starvation cult are believed to have been buried. This comes as the second phase of the exhumation exercise kicked off on Tuesday, bringing the tally of dead bodies recovered from so far from the forest to reach 133. This exercise is likely to take a little longer, for the reason that we have to exhaust the search and rescue, and also we have to exhaust the exhumation and look for any possible place where a human being could be buried in this ranch. And therefore we want to do it methodically, scientifically, lawfully, and carefully to make sure that we don't leave any of our people in this forest alive or dead. We have arrested 25 people during this operation, and they are being processed, and they will be charged with various offenses. And I can also report, without prejudicing the ongoing investigations, that we are zeroing down on the Tier 2 and Tier 3 perpetrators who aided Mr. Mackenzie to cause this injury that he has caused us in this forest. Until this hour, we have rescued a total of 65 persons, including 2 that were rescued this morning, and the search and rescue mission is ongoing as we speak. So that number, hopefully, will rise. But up to now, I am informed that we have rescued a total of 65 persons, and many of them have been taken to hospital for stabilization. The children have been taken to rescue centers. Burundi's former Prime Minister Alain Guillaume Bunyoni has continued to be detained at Ngozi prison after appearing in court on Monday to face charges of undermining national security and insulting the president. Mr. Bunyoni was Prime Minister from mid-2020 to September 2022, but was fired in a high-level political purge after President Evariste Ndayishimiye took office. The former Prime Minister, who was arrested last month, was on Friday charged before a 3-judge high court in a closed session whereby he is accused of undermining the internal security of the state, undermining the proper functioning of the national economy, and illegal enrichment. Ladies and gentlemen, that marks the end of the international news. We'll return again for business news after the break. You're watching Capital News, and now business stories. Youths from various regions in the country have started to get training on agribusiness by using irrigation farming on various crops such as sesame and peanuts with the support of the Tanzania Agricultural Research Institute TARI na Liendele Center. Sisi kama watafiti itatusaidia kupunguza muda wa kupata majibu ya mbegu bora zinazokuvumilia ukame au zinazovumilia magonjwa au vinginevyo, kwa sababu kwa kutegemea mvua, maanake itabidi mtafiti wa zao la ufuta apande hizo mbegu mfululizo miaka 7. Lakini sasa akipanda kwa kutumia umwagiliaji, maana katika mwaka mmoja anaweza kupanda zaidi ya mara 2 hata mara 3, akapanda akavuna, akapanda tena mpaka mara 3, anaweza kupanda akapata majibu ya mbegu ambazo kwa uchaguzi kwamba hii mbegu kwa mwaka huu tumepanda mara 3 imefeli. Tumekuwa na toa teknolojia hii kwa watu mbalimbali, na leo tunao hao vijana wa BBT. Kwa hiyo wao tumekuja hapa kuwaonesha hizi mbegu mbalimbali na kuwaonyesha kwamba watakapoingia katika kilimo wahakikisha wanafuata kanuni bora za kilimo. Nimejifunza jinsi ya upandaji mbegu kiasi kidogo, kwa sababu sisi kule kwetu huwa tunakadiria kwa kuchota, lakini hapa nimejifunza kabla sijapanda ninatakiwa mbegu kilo 1 nichanganye na ndoo 10 za mchanga, zile ndoo za lita 10 ndoo ndogo. Kwa hiyo elimu natarajia kuwapelekea vijana wenzangu hata wazee kwa kule mkoani kwetu.
The Ministry of Defense and National Security has directed the Mzinga Corporation and the Crops Task Force to increase efforts in carrying out various researches that will economically empower low-income Tanzanians and alleviate them from poverty. Tuendelee sisi kama taasisi kuangalia tafiti mbalimbali, namna gani tafiti zetu zitambeba mtu wa chini katika kipato chake kidogo alichonacho, kinachomruhusu kuwa katika mazingira yake yeye na kukua katika uchumi. Tunaweza kufanya matengenezo ya vifaa mbalimbali ikiwemo mashine za uzalishaji mali kwa ajili ya jasiriamali wadogo na vifaa mbalimbali kulingana na mahitaji ya jamii inayotuzunguka. Pia tumeweza kuwahudumia wachimbaji wadogo katika maeneo ya Chunya, Mpanda, Shinyanga na Arusha. The Minister of State, Prime Minister's Office, Labour, Youth and People with Disabilities, Professor Joyce Ndalichako, has said that the government is continuing to put in place and oversee policies and laws that address challenges of loss of labour force, as well as enable Tanzania's diaspora to benefit from global employment opportunities. Na baadhi ya hatua ambazo tunazichukua ni kuratibu na kusimamia vijana wanaotafuta kazi nje ya nchi. Lakini vile vile tunasimamia mawakala binafsi wa ajira, ambapo kwa sasa mawakala 82 wamepewa leseni na kusimamiwa utendaji wao. Na hawa mawakala ambao wanatambulika rasmi, mtu akienda kufanya kazi kupitia kwao inakuwa ni rahisi hata anapopata changamoto kusaidiwa, kwa sababu wanapowapeleka Watanzania nje ya nchi, balozi yetu katika nchi husika inakuwa inatambua. Tanzania as a whole will need to ratify it if possible in the future, and Convention 143 also. Those two conventions, 97 and 143, are the two most important conventions on the protection of migrant workers and for the improvement of labor migration governance in the country. So the country will need to continue the discussions in that regard. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Yanga plan to utilize the home advantage tomorrow when they face Maruma Gallants of South Africa in the CAF Confederations Cup semi-final to be played at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Young Africans tayari tumepigwa fine kwa kosa hilo. Hatua inayofuatia baada ya kupigwa fine, kama tutairudia jambo hilo, uwanja huu rasmi sasa utafungiwa, mechi zichezwe bila mashabiki. Niko hapa kuwaomba mashabiki wa Young Africans na Watanzania ambao mtakuja kesho hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, tuje tukiwa wastaarabu, kwa sababu kosa utakaolifanya litaiathiri timu yako, lakini pia itakuathiri wewe mshabiki wa mpira, kwa sababu huenda timu yao kaenda hatua ya finali inshallah, alafu finali hapa ikachezwa bila mashabiki. Mpira siku zote una matokeo matatu, lakini kwenye uwanja wetu wa nyumbani tunaamini tutakuwa bora na tutafanya vizuri. Sports stakeholders in Arusha have been motivated by the Simba and Yanga Legends game, pledging to get the city back on track with football. Hiyo yote ni kuunga mkono jitihada za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hasa za kuinua vipaji, lakini pia ni mkakati wa mkoa wetu wa Arusha ambao tunaamini kwamba ni mkoa ambao unaongoza kwenye masuala mazima ya utalii. Tunaamini kwamba mashindano haya ni chachu kubwa ya kujua vipaji vya vijana viko wapi. Kuna kabisa jinsi gani vijana wameandaliwa katika mpira. Wanacheza mpira, utafikiri wanacheza ligi kuu. Kuna vijana wazuri sana, na tunaona jinsi walivyo na mwamko kwamba ni kweli vijana ambao wamefanya mazoezi ya kutosha. Kwa hiyo hata nafasi ya kuwapata kina Mayele kupitia ngazi hii daraja la 4
tunaona kabisa kuna watoto ambao watapata nafasi kubwa. Kwa hiyo kupitia haya mashindano ya ligi daraja la 4, tukianza maandalizi mapema, kwa kweli tunaweza kufika mbali sana. Serikali, mkoa wetu wa Arusha, tunaomba sana waweze kutilia mkazo hasa swala la viwanja. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and good night.